হ্যাঁ অনেক জামা কাপড় অনেক জুতো কিনবো আমি। মা 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 কি হলো তোমার? মা মা কি হচ্ছে তোমার? মা মা এখন কমপ্লিটলি প্যারালাইজ বাঁ দিকটা। প্লিজ আমার স্ত্রীকে অন্তত জীবিত অবস্থায় বাড়ি ফিরিয়ে দিন। আমি অসিত চ্যাটার্জি বলছি নরেন্দ্রপুর থেকে। আমার ছোট্ট ফ্যামিলি ছিল, 2 মেয়ে, মিসেস এবং আমি 4 জন। Manaka was about to get up to finish discussing her daughter's studies and start preparing dinner when suddenly her body stiffened. মা মা কি হলো তোমার? Before both daughters could comprehend anything, Manaka collapsed on the bed. তুমি এরকম তার ছোট মেয়ে আমাকে খাবার দিল, আমি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ ছোট মেয়ে এসে বলল যে বাবা 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 মায়ের কেমন একটা হচ্ছে। ভয়েসটা শুনে আমার মনে হলো যে সিরিয়াস কিছু হয়েছে। গিয়ে দেখি খাটের মধ্যে, তো তার আগেই হয়ে গেছে, খাটের মধ্যে হাত নিয়ে এভাবে বসে রয়েছে। তো হঠাৎ করে আমি তো দিশের হয়ে পড়লাম, কী হলো। আমি বুঝেই গেলাম যে এটা হয়েছে যে স্ট্রোক, কিন্তু ওই 11:30টার সময় আমি করবোটা কি, তখন কিছু করার নেই। Ajit and both his daughters together helped Manaka onto the sofa in the living room so that she could get some fresh air. সকাল হতেই অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসে আমার এই বাড়ির কাছাকাছি একটা প্রাইভেট হসপিটাল ছিল, ওখানে নিয়ে গেলাম। ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর ওনারা সিটি স্ক্যান করলেন। তা ওনাকে ইমিডিয়েট অপারেট করতে হবে। অপারেট করলে ওনার বেঁচে থাকার পসিবিলিটি হচ্ছে 70%, আর অপারেট না করলে মেডিসিনে সেটা হচ্ছে 30%। তো আমার এক বন্ধুকে টেলিফোন করি, বন্ধুর সাথে সাথে ওই নারায়ণ হসপিটালের ফিজিওথেরাপিস্ট শান্তনুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, আমাকে নাম্বারটা দিলেন। আমি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় আছি, ইমিডিয়েট নিয়ে আসুন। Shantanu immediately called Dr. Nilay Bishwas in neurosurgery unit and explained the entire case. আমি এমার্জেন্সি থেকে একটা কল পাই রিগার্ডিং একজন স্ট্রোক পেশেন্ট, যিনি খুব ক্রিটিক্যাল এবং অ্যাডমিট হয়েছেন। উনি বেশ সিরিয়াস, কেন উনি ওনার বাঁদিকের হাত ও পা খুব একটা নাড়তে পারছিলেন না, ওনার কথাটাও জড়িয়ে গেছিল এবং ওনার মুখের চোয়ালটাও একদিকে বেঁকে গেছিল। আমরা যেটা করি, আমরা স্ট্রোক কোড অ্যাক্টিভেট করি। এটার সুবিধা যেটা, সেটাতে হচ্ছে মাল্টিপল ডিপার্টমেন্ট একসঙ্গে অ্যাক্টিভেট হয়। আর তাতে হচ্ছে কি যে সমস্ত কাজ ছেড়ে আগে আমরা যাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়ার, যেটা মানে ইমিডিয়েট দেওয়া উচিত, সেটা করা হয়। The initial examination revealed that the left side of Manaka's body was not functioning. Her left side was completely paralyzed. প্রথম দিকে আমরা সিটি স্ক্যান করেছি। সিটি স্ক্যানে আমরা দেখতাম যে ব্রেনের প্রেশার বাড়ছে কিনা। As soon as they reached the hospital, Dr. Arindam Ghosh and Dr. Nilay Bishwas quickly decided to perform a CT scan on Manaka. The scan clearly showed that she had suffered a stroke in the right part of her brain. Time has a very important role in stroke. Basically stroke-এর আমরা যত টাইম ডিলে করব তত আমাদের ব্রেন যেটা নিউরন সেগুলো ড্যামেজ হওয়ার চান্স থাকে। Dr. Biswas and I reviewed the scan that she had just undergone, and that showed a large right-sided stroke, and that's why she was paralyzed on the left side of her body. The formation of a clot in Manaka's large artery in the brain caused blood flow to stop, resulting in a major stroke. The stroke was so large that it was compressing a part of the brain and could have probably taken her life if we had not intervened immediately. This stroke was dangerous, and it was causing pressure on the parts of Manaka's brain as well. Everyone knew that if it was not controlled soon, it would be difficult for Manaka to survive. আমি পেশেন্টকে দেখে, পেশেন্টের কনসিয়াস লেভেল, পেশেন্টের পালস, বিপি দেখে আমার মনে হলো যে এক তো পেশেন্টের বয়সটা কম, সবে 40 বছর, তো এবং সবে মাত্র পেশেন্ট হসপিটালে এসছে এমার্জেন্সিতে, আমাদের আরেকটু অবজার্ভ করা উচিত।
যদি পেশেন্টের কন্ডিশন এর থেকে খারাপ হয় তাহলে তো আমাদের অপারেশন করতেই হবে, কেন অপারেশন একমাত্র রাস্তা ওনার প্রাণ বাঁচানো। Her pupils were reacting and she did not have any respiratory problems. So she saw the CT scan and said this patient could be placed on medical management with IV medication to reduce the pressure inside her brain, and we would have to monitor her thoroughly with regular frequencies. After our discussion, decided that we would continue with medical management. We knew that there were certain risks. We explained that to the patient's family. Her husband had come to meet us. He was already very anxious, and we decided that we would go ahead with IV medication to reduce the pressure inside her brain. Ajit and his daughters were relieved that Manaka could recover with medication. In Mrs. Chatterjee's case, when we carried out an echocardiogram that revealed blood clots of the valves of the heart, we came to know that she had had a heart valve surgery done a few years earlier, and she had stopped taking medications inadvertently. So that complicated her case. There were clots in the heart valves which had to be dissolved by low molecular weight heparins. These are medicines which dissolve the blood clots. And any medicines that I gave her to dissolve the clot in the heart could result in a worsening of the stroke. There could have been bleeding inside the stroke in the brain. If we did not dissolve the clot in the heart, those could have embolized further to cause a stroke on the other side. A CT scan of the brain was repeated 2 days later, which thankfully did not show any worsening of the midline shift, meaning that the patient was recovering well with IV medications. In just a few days, the hard work of the doctors bore fruit. Under the supervision of hospital nurses, Manaka took all the medications on time. যেটা সবচেয়ে ভালো জিনিস হয়েছিল হচ্ছে স্লোলি আমরা দেখলাম যে মিসেস চ্যাটার্জি ইমপ্রুভ করছে। আমরা ডেইলি ওনার এভরি আওয়ার বেসিক্যালি ওনার কনসিয়াস লেভেল, যেটাকে আমরা গ্লাসগো কোমা স্কেলে মেজার করি, ওনার পালস, ওনার ব্লাড প্রেশার, ওনার রেসপিরেটরি রেট, ওনার রেসপিরেটরি প্যাটার্ন এবং সিটি স্ক্যান, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম ব্রেনের কন্ডিশন কতটা ইমপ্রুভ করছে। We repeated CT scans of the brain, and that did not show a hemorrhagic transformation. In other words, a bleeding inside the stroke. Therefore, the pressure inside the brain wasn't going up. And finally, we were safe, and we could say that we could abandon the thought of neurosurgical intervention and just continue her with the medications that she was on. আমি আপনার এখন চুল বেঁধে দিচ্ছি, ঠিক আছে? But the doctors knew that the journey to full recovery was long. So physiotherapy for Manaka was initiated. With the help of physiotherapist Shantanu, Manaka, with complete recovery from the stroke, was focusing on strengthening her muscles. আস্তে আস্তে যখন আমরা তাকে হাঁটানো শুরু করি তখন তার মধ্যে একটা কনফিডেন্স আসে। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে ভদ্রমহিলাকে আমরা অ্যাটলিস্ট দাঁড় করিয়ে এবং হাঁটিয়ে বাড়ি পাঠাতে পারবো, এবং আমি আজকে গর্বিত যে উনি ধীরে ধীরে 2 পা 3 পা করে ফেলে বাড়িতে চলে যেতে পেরেছেন। তো আজকের আমি গ্ল্যাডলি বলছি যে আমি সত্যি খুব খুশি, মেয়েরাও খুশি, মাকে কাছে পেয়েছে এবং তাদের মা নিজে নিজে হাঁটছে। এবং ওনার হাজব্যান্ড যাওয়ার সময় আমাকে 2 হাত ধরে চোখের জল ফেলে আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে গেছেন, শুধু আমাকে নয়, আমাদের পুরো নিউরো রিহ্যাব টিমকে। Thanks to capable doctors, today Manaka is on the path to recovery and returning to a normal life, bringing back all the joys of this family. Brain stroke is the second commonest cause of death. Every 4 seconds, someone gets a brain stroke. Every 4 minutes, someone dies due to brain stroke. Brain stroke is a painless condition. Any time of the day or night, if you develop slight slurring of speech or inability to raise your arm or the leg, or your face undergoes slight distortion with your lips turning to one side, believe me, these are very, very painless condition, but if you notice it,
And if you go to the hospital, to the right hospital for the treatment, believe me, the massive brain stroke can be prevented. Today, hospitals and the doctors have technology to reverse your brain stroke, provided you reach the hospital on time. And the golden hour of brain stroke is the first hour or hour and a half.